Shall we begin, Alina and Farouk? Yes, please. Yes, absolutely. Okay. So I'm very grateful to have been invited to speak at this conference. And my topic is the theory, research, and application of self-compassion, especially to heal the wounds of war. Are you translating simultaneously, Farouk, or sequentially? Let's go slide by slide, and I can begin. Темою доповіді доктора Гермера є сила співчуття до самого себе або самоемпатія. І особливо це зараз у застосуванні до травм війни. Yeah, so the Russian invasion of Ukraine has been a terrible tragedy which weighs very heavily on my heart and the hearts of many people here in the USA. Yeah. I'll say more words perhaps, and then you'll summarize. Is that the idea? Yes. Okay. And I just want to say I can only imagine the impact of this war on people who are able to come to this conference. And I was asked to give this talk 2 weeks ago. So I'm grateful for the opportunity to do something. And I was asked by Dmitry Schwarzman of the Recover and Live Charitable Foundation, USA branch, that has various projects designed to provide psychological assistance for victims of war. And self-compassion training is one of those projects. And we are coordinating with psychologists in the Ukraine and other parts of Europe to share self-compassion widely in Ukraine. One such person is actually on this call, and her name is Yulia Stadnitska. And perhaps if you want to learn more about self-compassion after this talk, you could contact Yulia. Yulia is a co-founder of the Mindfulness Association of Ukraine and also a clinical psychologist. We have also just contracted to translate the Mindful Self-Compassion Workbook with Rostislav Burlaka Publishing House. And that should happen next year. And this workbook is one of the most popular books for psychotherapy clients in the United States at this time. Only slightly less popular than the dialectical behavior therapy workbook. So self-compassion is actually a big thing in the United States. So what I'd like to do in the next 45 minutes is to summarize the theory and research of self-compassion. I'd like to show how to apply self-compassion in daily life to alleviate stress. I would like to describe how to integrate self-compassion into psychotherapy, especially for people who are traumatized by war. And I'd also like to teach you one or two practices to give you a flavor or a taste of all this. I don't know how much you want to translate, Farouk. I tried all of it. Dr. How well can people understand English, do you think? Is it necessary to translate all of it or just a little bit? I have no idea, but I'll just generalize what you said. General sum, yeah. Yes. Okay. Thank you.
доктор Гермер розповів про те, що так, перепрошую. Про те, що він скоро вийде переклад його книжки про самоемпатію. Книжка називається «Книжка свідомої самоемпатії». Вона вийде через рік у переклад на українську. Сам проєкт про застосування самоемпатії вже він співпрацює з нашими колегами, пані Юлія Стадничка, і книжка вийде в наступному році, і зараз під час цієї лекції він узагальнить та розповість про теорію самоемпатії, про застосування для зменшення стресу і про те, як можна інтегрувати самоемпатію у психотерапію. Thank you. So I would like to briefly say how I became interested in self-compassion. I am a clinical psychologist. I am now 70 years old. And for the last 40 years, I have been interested in integrating mindfulness and scientific psychology. So for 20 years, I was specifically focusing on mindfulness, and the last 20 years on self-compassion, which is closely related to mindfulness. And during the first 20 years, I was specializing in treating anxiety disorders, but I suffered from my own anxiety disorder, which was public speaking anxiety. Once I was trying to give a speech to a group of psychologists on mindfulness, and I got up to speak, and nothing came out of my mouth because of terror, fear. And everything that I knew as a psychologist and everything that I did as a mindfulness meditator did not help my public speaking anxiety until I learned self-compassion. So in particular, what I learned to do is to give myself kindness and respect and love and appreciation, not to make my public speaking anxiety go away, but rather simply because I was suffering from public speaking anxiety. So I would sit in meditation and I would think about giving a speech, and then I would just say to myself, oh, may I be safe, may I be peaceful, may I be healthy, may I love myself just as I am. I learned to say this to myself, and then when I had to give a speech, a very big speech at a conference at Harvard Medical School, the usual fear came up, but there was a new voice in my head that was speaking very lovingly to me in the midst of all this fear. And that changed everything. All the fear melted, and I was full of warmth and kindness for the audience and for myself. To me, this was like a miracle. And so this happened 20 years ago. And ever since then, I have been focused on the self-compassion side of mindfulness. I've been focused on bringing care and connection to ourselves in moments of suffering. And this is the nature of self-compassion. Доктор Гермер, він клінічний психолог, йому вже 70 років. І що я не додав попередній раз, це те, що самосвідомість
оце от mindfulness і awareness дуже пов'язано з самоемпатією. В Америці це більш розвинено, ніж у нас. І він вже останні 40 років зацікавлений в самосвідомості та науковій психології. У нього самого є страх публічних виступів. І одного разу, коли він хотів виступити, у нього не вийшло через страх, бо він в нього буквально тонув. Але потім, просидячи у певній практиці медитації, у практиці самоемпатії, він почав не ігнорувати, не подавляти цей страх, а просиджувати в ньому, проживати його, і потім, окрім страху, у нього виплинуло, з'явився ще один голос, ще одне відчуття, який розтопив цей страх, і це була саме ця самоемпатія, співчуття до самого себе. І ці останні 20 років він займається тим, що розповсюджує цю практику, щоб полегшити наш з вами стрес. І добре, на цьому все. So now I will start to show slides, and these slides are on a PDF which I sent to the conference organizers. You can say that, Farouk? Please. Так, зараз буде демонстрація презентації до цієї теми. So after I learned self-compassion, then I met Kristien Nefff, who had been researching self-compassion for 2 or 3 years before I learned it myself. And then we became collaborators and partners. And in 2010, we created the Mindful Self-Compassion training program. And this training program has now been taught to over 250,000 people around the world. And there are many research studies on the Mindful Self-Compassion training program, which is an 8-week program, 8-week times 3 hours per session, that teaches the skill of self-compassion. Farouk? Yes. Доктор Гермер познайомився з Крістін Нефф, яка досліджувала проблему самоемпатії за 2-3 роки до нього. У 2010 році він створив програму тренування самоемпатії SelfCompassion Training. І ця програма продовжується 8 тижнів. І її мета – це натренувати цю здатність, цю навичку до самоемпатії. And another person who preceded me in this field is Paul Gilbert from the United Kingdom, who created a model of psychotherapy called compassion-focused therapy. And he started developing this in the year 2000. And he is a cognitive behavior therapist. And what he discovered was that his clients, depressed clients, could be very good at talking to themselves in a different way, but if they talk to themselves with the same attitude, if they talk to themselves with harshness and meanness, then they did not get better. So he concluded that actually it is the attitude that we have toward ourselves that makes all the difference in psychotherapy. And this idea arose in the year 2000, 23 years ago. And now we are discovering in the research, this is very true. Також доктор Гермер познайомився з англійцем Полом Гілбертом. Він створив модель в психотерапії щодо самоемпатії у 2000 році. І він винайшов він помітив те, що люди з хронічними депресивними розладами, вони хорошо з собою спілкуються, але якщо вони спілкуються до себе в поганому тоні, якщо це жорстко і грубо, то у них не відбувається покращення. Ось він тоді помітив, що ось цей attitude, тобто настрій, налаштування в свій адрес, і детермінує
успіх у психотерапії і у співчутті до самого себе. Krістін Нефф and I, in the last 5 years, wrote 2 books on the Mindful Self-Compassion program. One is a workbook, which will be published in the next year in Ukraine. And the other is a professional book, which explains everything, how to teach self-compassion to others. That one is only in English. But if you want to go deeper into this subject, those books are 2 good resources. Крістіною Нефф була написана книжка і доктором Гермером, ось саме про яку я казав, що через рік вийде її переклад українською. Це книжка самосвідомої самоемпатії. І є ще одна книжка більше для спеціалістів, це про те, як навчити людей цієї самосвідомості. Вона є тільки англійською. So what is self-compassion? So a simple definition is treating ourselves with the same kindness and understanding as we would treat a good friend. So if you can imagine that you have a friend, in fact, let me ask you, imagine you have a friend who is suffering, who has failed, who feels bad about themselves. How would you treat that friend? What would your attitude be? What would your tone of voice be? What words would come out of your mouth? То що ж таке самоемпатія? Перед тим, як визначити це поняття, треба подумати про те, як би ми... Це відношення до себе, так само, якби ми би відносились до людини, яка для нас близька. Тобто, уявіть близько до вас людину, яка страждає, яка в поганому настрої, у якої певний біль. Як би ви до неї відносились? Які б ви обирали фрази? З яким би ви тоном з нею розмовляли? So, and then imagine that you suffered, that you failed in something, that you feel inadequate. What goes on in your mind? How do you treat yourself? А тоді уявіть, а потім уявіть, що це ви страждаєте, що у вас біль, і що б ви тоді сказали, але собі, як би ви до себе відносились? So usually there's a big difference. Найчастіше є велика різниця. So the research shows that 78% of us are more compassionate toward others than ourselves. And usually with others, we are understanding, we have a soft voice, we will be kind, we will hold the person, but toward ourselves, we're often impatient, we are self-critical, we blame ourselves, we are harsh when things go wrong. Дослідження демонструє те, що 78% з нас краще ставляться до інших, ніж до себе. До інших у нас більше розуміння, ми тримаємо їх за руку, ми взаємодіємо зовсім по-іншому. До себе ми жорсткі, ми себе критикуємо, ми нетерплячі. So self-compassion is a U-turn. That is to say, the same way we would treat a friend, we treat ourselves. Таким чином, самоемпатія – це те, коли ми переспрямовуємо, це коли ми відносимося до себе у стражданні, так само, як би ми співчували іншій людині. And then there's a scientific definition of self-compassion, which was created by Kristін Neffe in 2003. And she said that self-compassion has 3 parts. First is mindfulness versus over-identification or rumination. Second is kindness versus self-criticism. And third part is a sense of common humanity versus isolation.
Крістін Нефф в свій час сформулювала наукове визначення до самоемпатії, в якому є 3 компоненти: це самосвідомість, це доброта і це загальна людяність. But self-compassion is more than we usually think. When we think of compassion, we think of nurturing. We think of comforting and soothing. But this is only one half of self-compassion. This is the tender side. This is the yin side. The other side of compassion is strong, right? So when somebody is threatening you and you say no, that is a very self-compassionate thing to do. If a house is burning and you rush into the house to save the people, this is very compassionate. So compassion also has a tough, action-oriented aspect. And this is especially important in times of war, because when we are being harmed, the most compassionate thing to do is to protect ourselves fiercely. Самоемпатія, співчуття – це не тільки заспокоєння себе, це не тільки м'яка сторона, є і друга сторона. Тобто спочатку це комфорт, це під'єднання, це заспокоєння, але є і сильна сторона, це дія, це захист, це мотивація. І так само, як ви забігли у горячий будинок для того, щоб рятувати іншу людину, бо ви співчуваєте її, так само ви маєте з такою ж силою, з таким же рвінням ви маєте співчувати самому собі. І це дуже важливо під час війни, коли нас атакують і не тільки фізично, і ми маємо проявляти силу. So self-compassion is tender and it's also tough. Sometimes we need to make a safe fence around our garden before we can grow the garden. However, we cannot only be making fences, we cannot only be fighting. We also need to nourish ourselves. So we need both. Самоемпатія – така хороша паралель. Це спочатку ми маємо побудувати забор, побудувати стіни, а потім бути сильними, а потім вже виростити сад і проявити заспокоєння і співчуття. So I can lead you, if you like, in a taste of self-compassion, and then we'll go into more of the research. Так, зараз нас ведуть через самоемпатію, а потім ми вже поринемо у дослідження і емпіричні дані. So this is a practice called self-compassion break, and it is based on the 3 components of self-compassion by Kristін Нефф. Практика називається перерва на самоемпатію, на співчуття до себе, і складається з 3 елементів, які описала описані у науковому визначенні самоемпатії. So if you like, you can close your eyes. Закрийте очі. And think of a problem you're having in your life right now, stress. Подумайте про поточні проблеми в вашому житті. And it's very easy to think of a problem, but please choose a problem that is not overwhelming to think about. Something that you can actually continue to follow this practice when you think about this problem, not overwhelming. Проблему обрати дуже просто, але оберіть якусь проблему, якусь ситуацію, про яку не складно думати, яку не складно переживати, бо зараз ми будемо відчувати цю проблему. And then begin to feel in your body how it feels physically to think about this problem. Прослідкуйте те, що ви відчуваєте фізично у вашому тілі, коли ви думаєте про цю проблему.
Notice the stress in your body. Помітьте стрес, помітьте напруження у вашому тілі. So the first part of self-compassion is just to be able to say, oh, this hurts. This is hard. This is difficult. This is painful. This is stressful. Тож, перший крок у самоемпатії – це визнання. Це сказати собі, ага, це боляче, це є, і це мені шкодить, і я це відчуваю. But also to say it in a way that is validating or kind, like, oh, this is hard. This is stressful. This is painful. I can feel it. Але також до цього визнання можна додати більше емпатії, такої нотки співчуття. О, це боляче, я це відчуваю, і це складно. And even notice where in your body you can feel the stress the most. І навіть відмітьте те, в якій частині тіла ви можете відчувати це напруження. Is it in your throat? Is it in your belly? Це може бути горло, це може бути живіт, це може бути будь-яка частина вашого тіла. And see if you can allow the feeling of stress to be there. Just allow it to be there. Make some room for it. І подивіться, чи можете ви дозволити цій проблемі знаходитись у цій частині вашого тіла, просто бути там. Because you know that this is part of the human condition. Stress is natural, is human. Бо ви маєте знати, що це нормально, і це частина нашого буття, наших станів, і стрес – це природно. And that many other people know exactly how this feels. You are not alone. І що багато людей, всі люди знають те, як це відчувається, і що ви не одні. People in the same situation as you feel the same way. Люди в такій самій ситуації, як ви, відчувають те саме. If you're thinking about the war right now, you know you are not alone. І якщо ви зараз думаєте про війну, то знайте, що ви в цьому точно не одні. So that's the second part of self-compassion, reminding ourselves that we are not alone. It's common humanity. І це є другим кроком, другою частиною самоемпатії – це нагадувати собі про те, що ми не одні. And then the third part is self-kindness. І третя частина, третій крок – це доброта до себе. So if it feels right, I invite you with a hand to put a hand on the part of your body that feels stress the most. Тож прикладіть вашу руку до місця, до частини вашого тіла, в якому цей стрес зосереджений, в якому ви його відчуваєте. And just feel the warmth of your hand and the gentle touch of your hand. І відчуйте теплоту вашої руки, відчуйте дотик. And if you like, you can gently rub that part of your body, gently stroke that part of your body, as you might gently rub or stroke the body of a child or a good friend. І можете поводити своєю рукою цю частину свого тіла так, якби ви, наприклад, поглажували дитину чи когось, кого ви любите. And then imagine that somebody who loves you very much and understands you very well, imagine this person would whisper into your ear words which you need to hear, words that would be a great comfort to you, words that would allow you to say thank you. What would those words be? А тепер уявіть, що людина, яка до вас дуже близька, і вона знаходиться поряд з вами, ви маєте усвідомити присутність, і уявіть, що ця людина вам шепче слова, які би вас заспокоїли. І якими були ці слова? Що б вам ця людина сказала?
So perhaps you would hear the words, I love you, or I'm here for you. Ці фрази можуть бути щось на кшталт я тебе люблю, я тут для тебе. I trust you. You can do this. Я тобі вірю, у тебе це вийде. What words would sound just right for you in this situation? Які б слова, яка б фраза для вас відчулася точно підходящою для цієї ситуації? So as you gently touch or rub your body, repeat those words in your mind as if you are receiving a blessing from someone. Тож, полажуючи цю частину свого тіла, в якій стрес, повторюйте цю фразу, яка для вас підходить, яка вас заспокоює, повторюйте її так, ніби вас хтось благословляє. And if you would like to bring even more kindness to yourself, I invite you to imagine the face or the eyes of someone who the face or the eyes of a very loving, compassionate being. І якщо ви хочете посилити цей ефект, можете уявити лице, обличчя або очі. Такі очі, які б вдихнули у вас своє співчуття. So it could be the eyes of your dog gazing at you in a loving way. It could be the eyes of a child. It could be the eyes of a grandparent. It could be the eyes of a dear friend. But visualize the face and the eyes of a loving face. Це можуть бути, ці очі можуть належати будь-кому. Вашій тварині, вашому другові, дитині. Головне те, щоб ви відчували доброту в цих очах, щоб ви уявили це. And just allow yourself to bathe in the gaze. Just give yourself permission to receive the kindness. You don't need to do anything. You're just receiving the kindness. Ви маєте увійти в стан, коли ви просто розслаблені і отримуєте цю доброту і це співчуття. Okay, so now you can begin to release this practice. And just allow yourself to rest for a moment in your experience, noticing how you feel right now in your body. Тепер ви можете потихеньку відпустити те, що ви тільки що зробили, і просидіти в своїх відчуттях, що ви відчуваєте після цього. And then you can slowly open your eyes. І відкрити свої очі. So this practice had three parts: mindfulness, common humanity, and self-kindness. І таким чином ця практика включає в себе ці три елементи: самосвідомість, доброту і людяність. And in a moment of stress, you could do any one of those, or you could do all of them. І коли ви відчуваєте стрес, коли ви в напрузі, ви можете повторити цю практику. So this is one example of a self-compassion practice, but there are hundreds of practices. Це приклад лише одного з 100 технік у викликанні самоемпатії. And the self-compassion break can be done very quickly too. You know, what I do when I feel stress is very quickly, I go like this 3 times. First one means I see you. Second means I'm with you. Third means I love you. So just like this, boom, 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 full self-compassion break.
Ось цієї техніки, ця перерва на самоемпатію може бути дуже короткою, дуже швидкою. Це ось так от. Я тебе бачу, самосвідомість. Господи, забув, що друге. І третє, я тебе люблю, це людяність. Yeah. So we can talk about this practice and many other things in discussion, but I would like to share with you a lot more information in the next 20 minutes. Ми ще можемо продискусувати про ці техніки, але поговорити про них, але зараз на наступні 20 хвилин, 40 хвилин буде лекція. And all this information is also on the slides, which the PDF of the slides, which hopefully you can receive from the conference organizer. І вся інформація з цієї презентації буде в PDF-файлі, який ми всі потім отримаємо. So when people think about self-compassion, usually they feel a sense of uneasiness. They don't like the idea. Коли люди чують про самоемпатію, співчуття до себе, може відчуватись певний дискомфорт стосовно в адрес цього. Because self makes people think of selfishness. Will this make me more narcissistic? And compassion makes them think of weakness. Бо самоемпатія, ось це само може викликати відчуття егоїстичності, а емпатія може викликати відчуття слабкості. So the term is a problem. Better to think of inner compassion or inner resilience or inner coaching. Тож в цьому терміні є протиріччя, але можна застосувати і інші, використовуючи синоніми. But the research shows that actually self-compassion makes us more compassionate toward others and less selfish. And self-compassion also is a powerful factor for emotional resilience. It's the opposite of weakness. Але насправді, незважаючи на ці міфи і побоювання, самоемпатія, вона і посилює співчуття в адрес інших, і виключає факт наявності егоїстичності. Так. Another concern is that if I'm self-compassionate, I'll become lazy. And actually, the research shows that people who are self-compassionate are more motivated to improve than people who are less self-compassionate. Є ще одна хибна думка, це те, що люди з самоемпатією, вони ліниві, але насправді то люди з сильною самоемпатією, вони мають більшу мотивацію і більшу мотивацію до дій. So now there are over 5,000 studies on self-compassion, and every day 2 or 3 new studies come out in the psychological literature. Є понад 5000 досліджень про співчуття до самого себе, і кожен день цей список досліджень поповнюється на 1-2 дослідження. In 2003, there was one study, and that was Kristін Neff's scale, self-compassion scale. And now, 20 years later, 5,000 studies, and the number is increasing with every year. It's a very popular subject because it works. У 2003 році було лише дослідження Крістін Нефф, колеги доктора Гернера, і на поточний момент це 5000 досліджень, відбувся зріст, бо самоемпатія працює. So many different measures of well-being increase as we become more self-compassionate. Тож всі ці відчуття загального задоволення життям, вони підвищуються, вони покращуються з розвитком самоемпатії. Increase happiness, increase self-confidence, increase wisdom, increase emotional intelligence.
Так, підвищується задоволення життям, емоційний інтелект, щастя, вдячність. And decreases, very reliable, decreases in anxiety, decreases in depression, decreases in stress, decreases in shame, decreases in self-criticism, very reliable. І дуже сильне зниження у тривозі, в депресії, в стресі, у самокритиці, у відчуття провини і суїцидальності. And it's also good for your physical health. When we are self-compassionate, actually our immune system works better. І це також позитивно впливає на наше фізичне життя, покращується стійкість нашого імунітету. And we also have better habits. We treat ourselves as we would treat a friend. We eat better, we sleep more, we drink less alcohol. We're kinder to our bodies. І чому покращується фізичне здоров'я? Бо змінюється наше відношення до себе. І ми взаємодіємо з нашим тілом так, якби ми допомагали комусь іншому. So self-compassion is a skill which has many different expressions, positive expressions. And in these 5,000 studies, there may be one or two studies that have suggested that self-compassion might not be good. It's crazy how positive self-compassion is. Тож самоемпатія, співчуття до себе – це навичка. І з усіх понад 5,000 досліджень лише кілька наголошують, чи відмічають те, що самоемпатія – це погано. І таке співвідношення, воно неймовірне і вказує на те, що самоемпатія працює. So often psychologists think this is too good to be true. I invite you to look through the literature and try to find some measure of psychological well-being or distress that does not show that self-compassion is a good thing. Please, when you find something, show it to me. I would like to see. Тож, доктор Гернер пропонує нам знайти дослідження, які б вказували на те, що самоемпатія – це погано. Yeah. So then the question comes up, can self-compassion be learned? The answer is yes. And then how to learn it? І задається питання найчастіше, чи можна навчитись самоемпатії, співчуття до себе як навичку? І відповідь – так, можна. So the research shows mindfulness training will increase self-compassion. Psychotherapy, when psychotherapy is effective, almost always self-compassion increases. But also other things like practicing yoga, taking a walk in the forest, getting a dog, being compassionate toward others. All these many different ways of increasing self-compassion. Є багато способів підвищити самоемпатію. Спочатку це тренування самосвідомості, тренування самоемпатії, потім це психотерапія. І завжди успіх у психотерапії означає підвищення самоемпатії. І також це такі заняття і дії, як мати собаку, практикувати йогу, тобто спорт, ходити в природі і банально проявляти емпатію в адрес інших. But the MSc training, which Krістін Нефф and I created, focuses specifically on training self-compassion, and that appears to be very effective from different outcome research. І тренування МСС, яке створене доктором Гермером та його колегою, партикулярно, специфічно спрямоване на підсилення і покращення самоемпатії. So the question is, how does self-compassion work? І питання про те,
питання таке, як працює самоемпатія? Most important thing is, especially for war trauma and trauma in general, it reduces fear, lower sympathetic arousal. It increases safety, which is greater heart rate variability. And it helps the frontal lobe to downregulate the threat response in the amygdala. Тож, на що впливає самоемпатія? Це зниження страху, тобто зниження збудження у нервовій системі. Потім це збільшення відчуття безпеки і кращий виконавчий контроль над емоціями. So, there are different ways that the autonomic nervous system works. One is the threat response, and that has the hormones adrenaline and cortisol. Є кілька напрямків, в напрямку якого працює це. І спочатку це загроза. І відчуття загрози контролює гормон кортизол та адреналін. So this is, we developed the threat system through evolution to survive. But there's another way to survive, and that is the care system. We need to care for each other to survive. Self-compassion is based on the care system. Тож, окрім системи загрози, яка забезпечує наше виживання також забезпечує і система догляду, система, яка теж забезпечує безпеку і виживання. So the physiology of self-compassion is a sense of safety and a sense of care. Фізіологія самоемпатії це догляд, which is associated with increased heart rate variability and vagal tone. Що виражається у більш високій варіабельності серцебиття. So there's another talk in this conference by Ina Kazan, and she's doing very interesting research where she's teaching people how to increase heart rate variability with biofeedback, and then teaching them self-compassion. So she's creating the physiology that opens us to self-compassion. В цій конференції також є докладач Інна Казан, яка розповідає про варіабельність серцебиття і про те, як змінивши фізіологічний аспект, можна тренувати самоемпатію. Baruch, you are amazing. Thanks a lot. Thank you. Really amazing. Okay, so self-compassion is the opposite of the threat response. Самоемпатія – це протилежність відчуттю загрози. So the threat response is fight, flight, freeze. When we turn that against ourselves, fight becomes self-criticism, flight becomes self-isolation, freeze becomes rumination or self-absorption. This is the opposite of self-compassion. Instead of self-criticism, self-kindness. Instead of self-isolation, common humanity. And instead of self-absorption, mindfulness. У більшості випадків замість самоемпатії у нас саме у відповідь на стрес у нас відчуття загрози. Це бій, біжи або замри. Тобто бій – це самокритика, біжи – це самоізоляція, і стій – це коротше, добре, профукали. Окей, далі. Good enough. Спросіть, будь ласка. So what's interesting is that the PTSD symptom clusters
of arousal, avoidance, and intrusions correspond to self-criticism, self-isolation, and absorption, and they are the opposite of self-kindness, common humanity, and mindfulness. So you can look on this chart and just see how the three components of self-compassion match the three symptom clusters of PTSD. Тож на цій таблиці можна побачити відношення симптомів ПТСР з, по-перше, відповідями на стрес, як на загрозу, і з протилежної сторони самоемпатія, тобто збудження, протилежність – це доброта до себе, уникнення – це людяність, а замість вторгнення у нас самосвідомість. So theoretically, self-compassion is an antidote to PTSD. Тобто в теорії самоемпатія – це антидот ПТСР. So how does this work? So trauma. Тож, як це працює? Yeah. So what's important to know is that most people who have trauma do not develop PTSD. What depends on whether we get post-traumatic stress disorder is how we relate to trauma. And self-compassion is a buffer which allows us to relate to trauma in a new way so that it does not become post-traumatic stress disorder. Тож ПТСР виникає не з самої травми, а через відношення нашого до цієї травми. І самоемпатія, як вже сказав доктор Гермер, це антидот, це протилежне, це відношення до травми у протилежний спосіб. So one study with traumatized soldiers found that self-compassion predicted whether or not the soldiers had post-traumatic stress disorder. Self-compassion predicted better than severity of combat experience. This means that soldiers who had terrible experience in war, when they had high self-compassion, less likely to develop PTSD. Тож одне з досліджень демонструє те, що самоемпатія може детерміновувати, може прогнозувати розвиток ПТСР, і військові, які прожили справжнє пекло, пройшли через жахливі речі, але у яких був високий рівень самоемпатії, у них був менший ризик розвинути у розвитку ПТСР. So a very good article which did a review of self-compassion and PTSD is article by Winders and colleagues, and they gave 6 reasons or 6 ways that self-compassion alleviates PTSD. Дослідження Віндерса та його колег довело те, яким чином самоемпатія полегшує ПТСР. So one way is self-compassion reduces self-criticism and shame. З однієї сторони, самоемпатія знижує самокритику та відчуття провини. It reduces rumination. Знижує це переобдумування. Reduces emotional reactivity. Знижує емоційну збудженість. It increases emotion regulation. Підвищує регуляцію емоцій. It alleviates a feeling of isolation and loneliness. Зменшує відчуття, полегшує, зменшує відчуття
ізольованості та одинакості. It increases a sense of inner safety. Підвищує відчуття безпеки. And it gives people perspective so that they can integrate the traumatic experience in their worldview. І дає людям зону для маневру, щоб можна було інтегрувати самоемпатію у своє відношення до травми. And there's 6 or 7 research studies on war trauma and self-compassion. Є 6-7 досліджень про зв'язок, про самоемпатію у військових. Yeah. So last, I would like to talk about psychotherapy, maybe just for 5 minutes. І доктор Germer хотів би поговорити про психотерапію. So self-compassion is now considered a common underlying mechanism of change in psychotherapy. Самоемпатія зараз сприймається як детермінант змін у прогресі психотерапії. So in therapy, as people improve in therapy with many different diagnoses, they also tend to increase self-compassion. Тож, чим далі людина прогресує, неважливо на те, які в неї відхилення, чим далі людина прогресує у психотерапії, робить успіхи, тим більшою і кращою стає здатність до самоемпатії. And also therapy that focuses on cultivating the resource of compassion also has been shown in research to alleviate many different diagnoses. І з іншої сторони, психотерапія, що спрямована на відчуття емпатії, знижувала симптоми певних діагнозів. And different kinds of therapy, like psychodynamic therapy, cognitive therapy, ACT therapy, CBT therapy, different kinds of therapy increase self-compassion. І низка видів психотерапії підвищували здатність до самоемпатії. Психодинамічна та когнітивна терапія, когнітивно-поведінкова терапія. So self-compassion is a common factor in psychotherapy. Тож самоемпатія – це загальний фактор у психотерапії. So then the question is, how do we integrate self-compassion into therapy? І зараз постає питання, як інтегрувати самоемпатію у терапію. 3 ways. Є три рівні. The foundation is for the therapist to be compassionate. Фундамент цього – це те, щоб сам психотерапевт проявляв емпатію. And to be compassionate with themselves. І виявляти емпатію до самого себе. To model self-compassion. Моделювати самоемпатію. The second is to engage in conversation in a compassionate way with the client. По-друге, це вести бесіди з тоном співчуття. And last is to give clients practices to do between sessions. І дати клієнтові практики, які він може застосувати між сесіями. And self-compassion is also very good for therapists because therapists can burn out or they can have secondary trauma. And we have clear research evidence that self-compassion practice reduces secondary trauma and burnout in caregivers. І є дослідження, які доводять те, що самоемпатія знижує вплив травми і стресу і
перегоріння на роботі у доглядальників. So this is super important when working with people who have war trauma. Super important for therapists to practice self-compassion to reduce secondary trauma and burnout. І це дуже важливо для самого психотерапевта застосовувати самоемпатію до себе, щоб була більша результативність у роботі з військовими і тими, у кого травма. So I can teach you, maybe before we finish, a very nice practice, self-compassion practice for therapists during the psychotherapy hour. I can teach you one in later, but not now. Доктор Гермер пропонує пізніше навчити нас техніці давання та отримання співчуття. Because I want to give time for discussion. Бо він хоче створити час для дискусій і обговорень. Or Yulia Stadnitska may be able to teach you. She is a very talented meditation teacher and she knows self-compassion. You can perhaps contact her. Yulia, if you are willing to be contacted, maybe you can put contact information in chat. Is that something you might be willing to do? Thank you. I just say two more things. One is that many people think that self-compassion practice is all meditation. It's not. Багато людей думає, що практика співчуття до самого себе обертається навколо медитації, але це не так. Self-compassion can be practiced mentally and it can be also practiced behaviorally. Самоемпатія може тренуватись як ментально, так і поведінково. People suffering from trauma, most important thing, first thing is to feel safe again, feel safe. Бо найважливіше для людей з травмою – це знову відчути себе в безпеці. Often mind training, going into the mind when we're traumatized will only cause more trauma. So we need to think behavioral practice, anchoring, stabilizing behaviorally. That's self-compassion also. І тому застосування самоемпатії може бути різним, бо якщо людина бажає безпеки, то ментальні практики можуть посилити вплив травми на людину. Because there is no benefit, therapeutic benefit of being overwhelmed. Бо немає жодних плюсів терапевтичних у тому, щоб бути занадто стресованими, занадто збудженими. And sometimes when we give ourselves kindness, we actually remember old trauma. And so we need to be very careful with mental training and trauma. Бо іноді, коли ми застосовуємо ментальні практики, ми можемо випадково нагадувати собі про свої травми, і тому треба бути дуже обережним. So then the question is, if you have a traumatized patient, you're wondering, how can I help this person develop the resource of self-compassion? Тож, якщо у вас є клієнти з травмою, то ви маєте побудувати схему, за якою ви будете інтегрувати самоемпатію. So, first, you want to be present with yourself in a compassionate way. Number two, you want to be present with the client in a compassionate way. And then number three, you can do some interventions. І, знову ж таки, по-перше, треба бути присутніми і самосвідомими з собою, потім присутніми і самосвідомими з клієнтом, і потім вже можна застосовувати самоемпатію. So the question for someone in trauma is, number one, what does this client need to feel safe? І перше питання, яке постає до клієнта з травмою, це що мені потрібно, щоб відчувати себе в безпеці? Maybe to feel safe, what they need is to work in the garden.
Maybe they need to pet the dog. Maybe they need to walk in the woods. Maybe they need to sing. Maybe they need to dance. Maybe they need to write in a journal. Everybody's different. But what makes this client feel safe? This is self-compassion question. Тож всі ми різні, і те, що викличе відчуття безпеки, може бути різним. Це може бути і прогулка, і музика, і певні дії, і прогулка з собакою, і так далі. І у всіх це індивідуально, і ми маємо знати, що викликає це відчуття безпеки. And so you can ask, before you went to war, how did you care for yourself? How, because after war, people forget how to care themselves because they're in constant threat, right? Post-traumatic stress disorder is constant threat. So how to feel safe? How did you feel safe before the war? This is an important question. So then they can practice the same way. І якщо це військовий чи людина з травмою, треба запитати, що ти робив для доглядання за собою, що ти робив для себе перед війною. Бо після війни, після травми людина відчуває постійне відчуття загрози, і в неї немає часу для того, щоб думати про те, що робити для себе. Тому це важливо, як людина вводить себе у відчуття безпеки. Yeah. Or you can ask, how would you treat a friend in this situation? Remember the definition? Treating ourselves like we would treat a friend? If a person wonders, I don't know how to be self-compassionate, say simply, how would you treat a friend who feels just like you? That's a clue. І важливо, якщо людина не знає, відповідає, я не знаю, як би я з собою наглядав, можна запитати питання, як би ви відносились до іншої людини, до друга чи до когось, кого ви любите у такій ситуації, в якій ви. Yeah. So we can maybe have some questions, and these are some contacts. They are in your PDF. Тож зараз можна поговорити. Це додаткові ресурси і контакти, які будуть у PDF, який буде надісланий. Thank you for your attention. I wish we had 5 hours or 10 hours, but we are hoping to be able to provide self-compassion training to therapists and to people all over Ukraine. Тож, доктор Гермер, дякую за увагу. Він бажав би, якби це було протягом 5 годин, щоб у нас було більше часу, але він сподівається на те, що практика самоемпатії і співчуття до самого себе буде поширюватись нашою країною. So I would love to hear any questions or comments that you have. I think we might still have 15 minutes. Тож у нас є ще час, і вітаються будь-які коментарі, питання. Доктор Гермер відкритий для цього зараз. Можете або запитати українською, або, хто знає англійську, запитати так. And our brilliant interpreter, Farouk, will translate for you. Thank you, Farouk. Can you translate what I said about the brilliant translator? І чудовий перекладач Фарух буде перекладати ваші запитання. Thank you. So just raise electronic hand, in reactions. Raise this hand if you like. Yeah. Okay. Please. I don't know how to say your name, but can you see the person who raised the hand, Farouk? Yes. Invite her to speak. Так, просимо. Прошу. А кто может? Вы можете назвать, потому что очередь же, наверное. Ні, черги немає. Так. Мне хотелось поблагодарить доктора Криса за такую интересную тему, за его мастер-класс. У меня очень много инсайтов было во время практики. И
Интересно было бы узнать, сколько стоит обучение и как долго оно длится. Мгм, мгм. Одну Спасибо секунду. большое. Мгм. И вам спасибо за перевод. Vera Lavrinenko, thanks you for this interesting topic. And she's got a lot of insights during the practice, and she'd like to know how much does the education, learning this practice, I'd say she's interested in using it during psychotherapy. So how much would it cost, and how long? Oh, well, we have a training program, self-compassion based psychotherapy training program through the Center for Mindful Self-Compassion. And it's a 10-month training. And it is actually, we're changing the structure right now so that people can do it in little pieces. I think the big training is a few $1,000s, but we are now restructuring it so people they only have to sign up for one piece after another. That's one thing. That's through my organization, which you can contact the Center for Mindful Self-Compassion. But you can also learn compassion-based therapy through Paul Gilbert's group at compassionatemind.co.uk, and they have many different workshops. Finally, next Thursday, there is a free online training, compassion-based treatment for shame, which people can watch for free. It's 3 days, June 1, 2, and 3. And it is through an organization called the Awake Network. Awake Network. And they had 2 previous free programs, which you can also review those earlier conferences, but I think you have to pay for them. But the thing on June 1 is free. So Awake Network, you can look online. Yeah. Okay, thanks a lot for answer. I'll translate it real quick and then we'll go to the next question. Yeah. Тож, у нього є загальна програма тренування, вона на 10 місяців з його організації Центр самосвідомої самоемпатії, співчуття до себе. І вона коштує кілька тисяч доларів, він не назвав точну ціну на 10 місяців, але вони її регрупують, реорганізовують у секції, і через його сайт, який в цьому PDF, можна буде зв'язатись і вивчити ті можливості, які є. Також його колеги Пола Гілберта є тренування самоемпатія в психотерапії. І в наступний четвер буде онлайн безкоштовне тренування під назвою «Тренування з самоемпатії для роботи з відчуттям провини». Воно буде на 3 дні, 1, 2 і 3 червня, від компанії Wake Network. Я це все записав. Але і є ще 2 попередні програми, які вони проводили. І, мабуть, це все. Yeah. And to treat trauma, you must treat shame. Shame sustains trauma. So to treat trauma, you must treat shame. And so this conference on June 1 is about shame. So that can be very helpful. Для взаємодії з травмою треба взаємодіяти з відчуттям провини. Вони пов'язані, і на цій конференції від Wake Network і буде про провину у зв'язку з травмою. Thank you. Я прошу прощения, я не спросила про переклад. Чи він не передбачений?
Переклад конференції, яка буде? Ну, так. Чи це не... Це конференція організована Так. з американцями і британцями. Мабуть, не буде перекладу. Дякую. Я уточню, дякую. Yeah, so all that stuff is in English, but maybe Yulia and her friend Lena, both clinical psychologists who work with the Ukraine Mindfulness Association, maybe they can also help. Так, Юля та Лена, вони працюють, вони клінічні психологи, вони працюють з організаціями самосвідомої емпатії, і, може, вони могли б якось з цим допомогти. І з тренуванням теж, мабуть. Так, добре, дякую. Can you ask Так, the так. next person? Yeah. Наступне питання. Дякую, теж хочу подякувати за лекцію. І в мене таке питання. Після Першої світової війни, після Другої світової війни були дуже великі руйнування в Україні, і я маю на увазі Радянський Союз, і відновлення йшло дуже інтенсивними темпами. Після Другої світової війни, там через 10 років вже в космос полетіла ракета. І мені хочеться спитати, як емпатія буде допомагати нам у відбудові країни після цієї війни? Дякую. Miss Olena, thank you for the conference, for your time. And she said about World War I and II, and about ruination of Ukraine in the process, about restoring of Ukraine. And she asks, how will empathy will help Ukraine after this war? How will compassion help Ukraine after this war, or empathy? Or what is in particular the question? I'd say self-empathy, but Yeah. let's say self-empathy. Yeah, thank you for that question. Compassion has been a resource to survive suffering and trauma as long as human beings have been on this earth. And without compassion, suffering is unbearable. And we all have compassion for someone or something. But when we suffer trauma, we attack ourselves, and we lose our compassion. So we need to intentionally strengthen the muscle of compassion and self-compassion in order to heal and recover. And we need to do this for ourselves and for others. It's the only way to recover and survive and grow. Okay, got it. Доктор Герберт наголошує на тому, що співчуття – це своєрідне паливо, це ресурс для виживання після травми та страждань. І без співчуття, без емпатії травма непереборна. І емпатія є у всіх і завжди, але коли страждання торкаються нас, ми часто атакуємо самі себе після травми. І нашим завданням, нас, українців, нашої країни, це не тільки співчуття до інших, до наших, але й співчуття до себе, як себе і як до народу. І нашою задачею є покращити і підсилити нашу здатність до самоемпатії, щоб у нас вийшло краще відновитись і зцілитись після травм війни.
So compassion is naturally inner and outer, but when we suffer, we stop inner compassion. And when we block inner compassion, we lose our outer compassion. So it's very important to intentionally cultivate inner compassion to heal ourselves and to heal culture. Тож, співчуття є внутрішнім і зовнішнім, і коли ми під час страждань блокуємо наше внутрішнє співчуття, блокується і зовнішнє. І тому треба зробити наголос на тому, щоб навмисно, цілеспрямовано тренувати нашу здатність до самоемпатії. Yeah, thank you. So Margarita, and then it would be lovely if Yulia could say hello before we close. Is that possible, Yulia, before we close? But first, if we could hear from Margarita. Thank you. Я дуже дякую за лекцію і за практичний тренінг, тому що він і дав інформацію і збагатив мене, і під час медитації я бачила і відчувала трошки такі релігійні переживання, як Христос, котрий ніс на собі оцей хрест. Та? Тобто співчуття, коли ти несеш ношу, за яку ти не можеш відповідати, яку ти не можеш скинути, яка є більше твоїх фізичних можливостей. Десь таке релігійно-філософське переживання. Так. Перекладити? Так, звісно. Я думав, що питання буде. Окей. Ні, я потім ще запитаю, да. So, Miss Margarita, thanks for the conference and for training. And during the meditation, during what we did, she went through some religious thoughts, and specifically the parallel analogy of Jesus holding a cross, and it's all about the pain and suffering, which is unbearable, let's say. And так. І от як що робити з цим, коли ти відчуваєш, співчуваєш собі, що твоя ноша є не залежить від тебе, вона є вище тебе, і ти не можеш із цим нічого впоратися сама. І чому релігійне? Тому що воно вже ніби отак довго, 2000 років, і якось без відповіді. So what she's interested in is, what do you do when you feel that you're suffering, that trauma or suffering or pain is unbearable and it doesn't stop? And why religious analogy is because, well, it goes on 2,000 years and like that. And what to do when you feel that it is impossible to deal with this suffering? Полегшити. Yeah, and how you can alleviate this. Yeah, so what to do with overwhelming suffering is the question. And, Yes. And Margarita just began the process by naming it, by saying this is overwhelming suffering. So mindfulness is the first step. So name it and you tame it. So that's the first step. And then the second step is common humanity. And Margarita did that too. She said, this is like the suffering of Jesus. Overwhelming, in other words, not just Margarita's suffering, but also the suffering of Jesus is something that we share. It is part of the human experience. So first part is to say this is overwhelming. The second part is to recognize that we are not alone. And then the third part is to ask ourselves, what do I need? How can I be kind to myself? This is the self-compassion formula. Yeah. Yes. Thank you very much. Thank you. Understand. Thank you. Is it, maybe it needs to be translated. I would love for Yulia to say it, to show her face so people can connect with her. And also, Yulia, if you would be able to
maybe record giving and receiving compassion is so powerful for therapists working with traumatized people. If they had access in Ukrainian to a recording of giving and receiving compassion, I think it would be very helpful for therapists working with traumatized patients. Yeah, but can you translate for this response to Margarita for people who don't speak English, Farouk? Yes, absolutely. Відповідь для тих, хто не розуміє, чи повторюсь для пані Маргарити. Те, що описано, це вже добре, бо є усвідомлення болі і страждань. Це вже визнання того, що вони є. Це перший крок. І також є людяність. Це визнання того, що людина не одна в стражданні. Є теж, бо страждання Ісуса. І третє, що треба зробити, це вже задати питання, що мені треба для безпеки, що мені треба для того, щоб бути добрим для себе, що мені треба, щоб полегшити цей негатив, який створений стражданням. Thank you. Yulia, can you say last word, please? Nice to meet you, Yulia. Вітаю. Я маю трішки нестабільний інтернет. Не знаю, чи мене чути. Вас чути. She said that she has some problems with internet. Я перепрошую, і трішки нестабільний інтернет. There she is. Я повернулася, дякую. Чи мене чути, бо я не знаю, мене часом вибиває. Вас чути. Вітаю, колеги. Я дуже вдячна Крістоферу за уважність до нас в такий непростий час, за те, що ділишся своїми знаннями. І також я хочу поділитись досвідом, наскільки сильною є сила співчуття в роботі з травмою. Це те, що, власне, допомагає мені останній рік повномасштабного вторгнення працювати з військовими, військовополоненими, з родинами зниклих безвісті. Це, власне, той момент, коли я можу бути в своєму тілі присутня і теж мати співчуття і до себе, щоб не вигорати від травми. І це те, що робить диво, особливо в групах людей, які переживають травму. Робить диво, коли люди можуть бути зі собою в мирі, в співчутті, і тоді вони можуть підставляти плече тим, хто поряд. So thank you, Yulia. I think our time is over. We're in fact 5 minutes beyond. So I would like to thank everyone so much for their work and for their time. And I would also like to say I would like to support any efforts as possible to help to heal from the terrible trauma of this invasion of your country. It's so I feel so sad about this and wish to support in any way possible. Germer подякував нас за цей час, за те, що ми взяли участь у цих практиках і послухали його матеріал. І він